In that same cozy home, while her dad was still lost in a tired sleep, Lily was playing when she accidentally discovered his wallet lying under the bed. Curiously, she opened it. But her eyes dimmed when she saw it was completely empty. A wave of worry washed over the little monkey. Has Dad run out of money? Without a moment's hesitation, she decided she had to do something to help. Lily quickly put on her small conical hat and pulled her wooden cart toward the garden. Under the sweltering sun, her tiny body was hidden among the tall trees. She wandered through the orchard, her eyes searching intently for ripe, yellow mangoes. Wow, you won! Upon finding a tree heavy with fruit, she braved the height and clambered up the branches, using all her strength to pick the largest mangoes. Each mango picked was a seed of hope. She carefully placed them in her cart, sweat dripping down her face, but her eyes shone with determination. Oh! Ooh! Hey! With her fortune of fresh mangoes, Lily pulled the cart to the roadside to start selling. She sat by her cart, waiting patiently. Hi! Hi! Her small hands fidgeted with the brim of her hat, her face showing deep disappointment as people passed her by without a glance. Hi! However, as time passed, bicycles whizzed by without anyone stopping. Lily began to feel anxious and sad, fearing her hard work would be for nothing, and she'd have no money for her dad.
Finally, a kind man stopped. Ồ, sờ ngon thế nhờ. Touched by the sight of the hard-working little monkey, he decided to buy all of her mangoes. The moment she held the 50,000 VND bill in her hand, Lily's face lit up with pure happiness. She pulled her empty cart back home as fast as she could, her heart dancing with joy. Back in the room, seeing her dad still asleep, Lily quietly opened the wallet and tucked the earned money inside. Having finished her big mission, she lay down beside him and fell into a peaceful sleep. Ngồi đấy. Đây, ngủ đây. Chưa về đây. Ba mệt quá, ba nghỉ tí ha. Con nằm đây ngủ này. Ủa cái gì đấy con? Ủa, cái ví của ba hả? Ôi trời. Cầm ví ba làm chi đấy? Cầm ví ba làm chi đấy? Ngủ này. Con đây ngủ. Đó. Ôi. Ủa? When her dad woke up and Ủa, was tiền đâu stunned to find money in his empty wallet, Này đâu Ly? Lạ nhỉ? Ba làm còn tiền nhỉ? Oh, he immediately realized it was the result of his daughter's đi cho ba devotion. hả? Đúng không? Đi cho ba hả? Bỏ đây hả? He pulled Lily into a tight embrace, showering her with kisses. Giỏi quá nhỉ? Cảm ơn Ly nhé. Thôi đi ngủ ha. Ngủ xíu lát ba nấu gì cho đi ăn nhé. To Lily's dad, that 50,000 VND bill Ba nghỉ tí ha. was not Ba just nấu cho đi ăn currency. nhé. It represented the Ly giỏi quá, immense, cảm ơn Ly beautiful ha. heart of a little girl who Tiền loved đấy ba him mua sữa cho dearly. Ly nhé. Ha. As soon as the school bell rang, Lily excitedly ran to the gate. The two of them walked to the parking lot, enjoying the happy atmosphere of a finished school day. Ly ơi, lên xe nào. Lên xe đi về nào. Rồi, lên đi con. Reaching their familiar motorbike, Dad smiled and whispered, Nè, coi nè. "Lily, Vào với Ly I nè. have a special gift for you." Thấy chưa? Immediately, Lily's eyes lit up like tiny stars. Overwhelmed with curiosity, she was about to use her little hands to open the gift right then and there. But Dad gently stopped her. He patted her shoulder and said, "Let's open it at home, sweetie. It's about to rain. We need to hurry so the gift doesn't get wet." Even though she was bursting with anticipation, Lily obediently nodded and held on tight to her dad's back. The motorbike sped up, carrying her excitement back to their warm home where the secret inside the box was waiting. Rồi về rồi. Nè, của con này. Rồi, cái này nhé. Đi không? Này, qua này. Đi nào. Nè. Đây. Once inside, without a moment's delay, Lily and her dad began the discovery mission. Đưa mũ đây ba, đưa mũ đây. Cái túi này nữa, đưa cái túi đây. Để đây luôn nhé. Rồi con mở đi. Her small but nimble hands tore through the tape and opened the box under her dad's encouraging Bên trong gaze. có gì nào? Bên trong có gì nào? Đúng rồi đấy. In her eyes, the box didn't just hold things, it held a whole world of her dad's care. Đúng rồi. Đúng rồi, đây nữa. Đúng rồi đấy. Rồi, xong rồi. Này bỏ thùng rác nhé. Nè.
Đấy, trời ơi, đẹp chưa? Này, đây này. Thấy chưa? Inside were the outfits that Dad had carefully handpicked. A stylish pair of denim overalls, Đồ mới của Ly đấy. a vibrant blue and yellow set, Đẹp không? Đây nữa này. and an incredibly cute bear print shirt. Thích đồ nào nào? Thích đồ nào vào cho Ly nào? Ly thích bộ nào? Đây hả? Đây hả? Lily excitedly tried them on, one by one. Rồi mặc đây cho Ly nhá. Ra đây nè, đây thay đồ nào. Nào, các người thay đồ cho Ly này. Thay đồ, thay đồ. Đây. Mình xỏ hai cái chân vào ống nha. Đó. Bộ này bộ liền này. Bộ liền nha. Úi giời, cái chân này, xỏ cái chân này chứ. Đúng rồi, tìm cái chân của mình đi. Tìm cái chân của mình đi. Đây rồi. Chân mình đây rồi. Kéo chân mình nhá. Đúng rồi đấy. Anh cúi xuống. Nào đứng lên nào. Nào đứng này. Ôi trời, chết rồi. Nè. Chết rồi. Sao giờ? Sao giờ? Có vẻ không vừa rồi Ly ơi. Chết rồi. Không vừa rồi. Ta đứng lên thế nào. However, a bittersweet situation unfolded. Thôi. À, đứng đây xem nào. Rồi, đứng lên, đứng xem. Đây này. Rồi, con lên, đứng. Perhaps because Dad had ordered them too long ago, or maybe because Lily was simply growing like a weed, but the first denim overall Cô may sai rồi. was a real struggle to put on. Bộ này bà đặt lâu lắm đấy. Mãi về cho Ly đấy. Nha. Ôi, Ly lớn nhanh quá rồi. Nè. Không vừa mất rồi mọi người ơi. Ly mọi người lớn nhanh quá. Đây này, thử đồ khác cho con nhé. Thử đồ khác nhé. Thử khác cho Ly nhé. Ra đây này. Thử khác ha. Thử cho Ly bộ này con thử nhé. Xem biết đâu vừa nhỉ. Bộ này chặt quá. Nào bỏ cái chân vào đây nhá. Đây. Bộ này là bộ vàng xanh nhé Ly nhé. Không vừa đừng có buồn bay nha Ly nhé. Đây nào. Trở lên. Thôi rồi, xong rồi. Bộ này lại không vừa rồi mọi người ơi. Trời ơi. Sao rồi Ly? Sao giờ? Sao? Thôi hả? Qua đây thay cho. Đây nhá. Sao? Sao? Thôi từ bắt thay thử bộ này xem sao nhé. Thử bộ này nhé. Chết rồi. Hình như cũng vậy luôn rồi. Nào mặc thử nhé. Các bạn thử nốt bộ này nhé. Các bạn thử nốt đi ha. Chết rồi. Bộ này có vẻ rộng hơn này. Thoải mái hơn nhỉ. Trời ơi, chết rồi. From the yellow and blue set to the adorable banana-themed outfit, every single one had become too tight for her rapidly growing little body. Cái bộ hình quả chuối này cũng không vừa rồi mọi người ơi. Ôi, sao giờ? Sao giờ? Sao giờ Ly? Thôi sao rồi? Tôi có mua cho Lily 3 bộ đồ, nhưng mà rất tiếc là tôi đặt là hơi chậm, với lại hàng về hơi lâu ấy, nên là Lily lớn nhanh quá, đồ nó hơi dài một xíu nên không có vừa. Buồn quá ha. Lily đừng buồn nha, thấy chưa? Để bác đặt lại đồ cho Lily nhé. Đẹp nhưng mà không vừa Lily nhé, không mặc được đâu. Looking at herself in the mirror in the ill-fitting clothes, a hint of disappointment and sadness flickered in Lily's eyes. She realized that she wouldn't be able to wear these beautiful outfits after all. Không mặc được đâu nhé. Không mặc được đâu.
Tôi cởi cái này nhé. Cởi nhé. Cởi ra nhé. Không cởi hả? Cởi ra nhé. Cởi này ra nhé. Cởi ra nhé. Tôi cởi đây cho bà nhé. Bà dẫn đi mua trái cây nhé. Nha. Đây đi. Mặc lại đi mua trái cây nhé. Bà dẫn đi mua trái cây nhé. Nha. Seeing his little girl looking a bit down, Dad couldn't bear it. He decided to make it up to her with a trip to the market on their trusty motorbike. Đúng rồi, ra đây, đi nào. Đi. Xuống đi ơi, xuống nào. Đứng lên con. Đứng đi. At the vibrant, colourful fruit stall, Lily was like a true little assistant. She watched intently, helping her dad pick out succulent red plums, crispy apples and clusters of deep purple grapes. Của bạn đẹp chưa này? Bạn đẹp chưa này? Bạn đẹp chưa đi này? Đây đi này. Đẹp không? Đẹp như. Đẹp như. The most heartwarming moment was when Lily took the bills from her dad's hand and carefully handed them to the shopkeeper to pay for the grapes. This small gesture wasn't just about shopping, it was Dad's way of teaching Lily about independence and how to interact with the world around her. Qua đây đi về nào. Lấy thêm trái cây nhé, lấy dưa nữa nhé. Đi về nào. Đi về nhé. Chào cô nhé. Lên xe nào, đi lên xe nào. Đi lên xe không? Đi về nhé. Có bạn rồi đấy, bạn rồi. Đi làm đồ ăn nhé. Rồi bây giờ bà cắt cho đi nhé. Thấy đẹp nhỉ. Back home later, the atmosphere was livelier than ever. While Dad skillfully sliced the grapes, Lily didn't just sit and wait. Bỏ kia đi. She quickly helped him by arranging each slice neatly on the plate. The perfect teamwork between dad and daughter filled the kitchen with joy. Con xích tay nha. Rồi. Đây nữa. Đây nữa. Đúng rồi, giỏi lắm. Này quả to nhá. Các kiểu khác ha, kiểu tí nhỉ. Đây, con bỏ kia đi. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đó, đây nữa Linh. Đúng rồi. Đủ chưa? Thêm quả nữa nhá. Cái này kìa. Đây. Rồi đây. Đây luôn. Đấy luôn, đúng rồi. Xuống. Đây luôn. Đây nữa này. Rồi đây nữa. Rồi. Rồi đi nhá. Chô nhiều ha. Rồi đừng có hẳn đi. Rồi đi ha. When it was time to eat, Lily impressed everyone with her manners. She sat properly at the table, using her fork to eat the fruit gracefully. Đúng rồi. Rồi ăn chậm thôi đi. Đúng rồi đấy.
Ăn từ từ thôi nhé, không nghẹn nghe chưa? Ba còn nhiều lắm. Ăn từ từ thôi. Đúng rồi, ăn chậm thôi. Lily giỏi. Ngon quá ha. Ngon quá hả Ly? Ừ. Được chưa? Ừ. Cái hột đấy, bỏ cái hột ra nhé. Rồi bỏ xuống cho bay đi. Đúng rồi. Uống sữa không? Lấy sữa uống nhé. Ăn xong lấy sữa uống nhé. Đây này, trong đây này. Ừ. Ăn cái nào nữa? Đây nữa hả? Đây hả? After finishing the grapes, still feeling a bit snacky, she went to the fridge herself to get a carton of milk and some Con ăn cashews to xong của mình đi enjoy. đã, ăn xong cái này đã. Ăn xong ba cho nhé. Ăn xong đi đã. Chưa xong. Ăn xong đi. Ăn xong cái này này. Để ba cho thêm nhé. À, đúng rồi, ăn xong với ăn thêm nhé. Đúng rồi, giỏi lắm. On a peaceful morning, as the sun began to shine through the large glass windows, Dad decided to spend some time cleaning the house. At first, the little monkey Lily was relaxing on her favorite chair, swinging back and forth and enjoying her day off. But then, her round eyes caught sight of Dad working hard outside, sweating as he wiped every pane of glass. In Lily's little heart, she felt an urge. I can't let Dad do this alone. Lily quickly ran to the window, her tiny hands grabbing a striped cloth just like a pro. Even though they were separated by the glass, the dad and daughter seemed to be perfectly in sync. Dad wiped the outside, and Lily scrubbed the inside. Looking through the glass and seeing his daughter working so hard, Dad couldn't hide a happy smile and kept praising her. Nha, đây con đây, đúng rồi, con này đây. Đó, đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi, đúng rồi. Đi đâu đây thứ ba nha, đâu bên đây nhé, đây này đi. She stood up on her hind legs, stretching high, imitating Dad's every move with focus. Đúng rồi Ly, con Ly lau giỏi quá nhờ. Con để qua để lại đi, để qua lại ba sen nè. Để qua. Để lại. Ừ. Đúng rồi, cầm lên lau tiếp đi chứ. Ai chơi bột của hả Ly hả? Anh bỏ đây nè. Đó. Thấy không? Ừ. Ở đây hả? Lau này hả? Lau này nó chỉ cho Ly lau nhé. À, Ly này. The symbolic high fives through the glass and Dad's encouraging eyes made Lily work even harder. It wasn't just about cleaning the house, it was a moment of sharing, where Lily felt truly useful and grown up. Đấy, đúng không? Thấy chưa? Đấy, đấy. Lau giỏi, đúng không? Dạ. Lau giỏi nhé. Lên, sang, phẳng. Rồi nghỉ nhé. Giỏi lắm. Có lau tiếp không? Lau tiếp được không? When the cleaning was done, Lily's hands and bare feet were covered in dust. Rồi bây giờ ta rửa tay rửa chân rồi sạch sẽ và làm đồ ăn cho Ly nhá. Ha. Dad gently lifted Lily into the Có ngồi im sink, để ba rửa. carefully washing every finger and toe. À, tay đâu? Đúng rồi. Sạch nghe chưa?
Rồi sạch bông này, không? Chân nào? Cái chân dơ quá. Chân của Ly dơ quá này, thấy không? The cool water and Dad's gentleness made Lily sit Chân perfectly bẩn quá, thấy still, không? obediently enjoying the care. Và lau sạch cho Ly nhé. Sang cho đây, cho bên này. Đúng rồi. Dad dried her small feet with a soft towel, just like a dad caring for a toddler after playtime. Rồi, sạch đẹp rồi. Để bà rửa khăn tí nhé. Rồi, xem nào. To reward her obedience, Dad decided to make corn milk, Qua đây ngồi nhé. Lily's favorite treat. Hôm nay Lily giúp ba đúng không? Lily giỏi, ba sẽ thưởng cho Lily sữa bắp nhá. The two continued their Ba sẽ làm món sữa teamwork bắp cho in the Lily small ha. kitchen. Đúng rồi, bây giờ mình bóc cái này ha. Đúng rồi, Lily bóc đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Bóc. Rồi. Yeah. Bắp nè. Đúng rồi. Lily showed she was quite skilled. She used both her hands Đây, and giờ bài rồi teeth nha. to help Dad strip away the stubborn green corn husks. Nè, cái kéo à? Đây, con Ly cầm này. Nước hả? Nước nữa hả? Đấy, con kéo đi. Kéo đi. Even if she was a bit clumsy sometimes, or had to use so much strength that she scrunched up her face, Lily never gave up. Thấy không? Bóc tiếp nha. Và kéo đấy, kéo cho nó rách này. Ui trời ơi. Kéo rách cho mình đi. Đó, thấy chưa? Ui dồi ôi, cứng thế. Rớt với cái dâu cho Ly nhé, nó sạch ha. Yếu đuối quá hả? Thì cũng giật mình nhỉ Ly? Có làm gì đâu mà giật mình? Bây giờ nhá, bây giờ là biết sao? Bây giờ cái này mình phải sắt ra nhá. Nè, ba chỉ cho Ly nhá. Nè, sắt ra nhá. Nè. Đó. Thấy chưa? Đó. Ok không? Ra Ly thử một cái nhá. Nè. Ngon không Ly? Ngon không? Quá ngon nhỉ. Nè, Ly cầm cho ba này. Cảm ơn Ly nhé. Cần cho Ly thêm 2 hạt nữa này. Đó, đúng rồi. Rồi, nhìn hấp dẫn quá Ly. Hấp dẫn quá nhỉ. Mát mát này. Mùi thơm thơm thanh thanh này. Ngọt đúng không Ly? Bắt thử miếng nha. Đúng rồi, mát mát thanh thanh và ngọt đây. Rồi. Tha hồ cho Ly uống nhé. Nhá Ly nhé. Rồi xong rồi Ly nè. Thích không? Nè. Đấy. Rồi, để mà bỏ cái thớt này ra chỗ khác nhá. Đây là Ly. Nè. Cái này xem nè. Đứng lên. Đúng rồi. Đó, bà đổ vào trong đây nhá. Nhiều không? Rồi, ok rồi. Cho nước vào nhé. Rồi. Rồi, lên nắp. Nắp. When the golden corn kernels were separated and put into the blender, Lily bustled around helping Dad put on the lid. Đúng rồi, để ba cho. Cái phần còn lại để ba làm cho nhé.
Rồi. Đây, bật nút này. As the blender roared to life, Lily curiously put her face close, watching the golden milk swirl inside, her eyes shining with eagerness for the result. Cái này ấn xuống nó mới xay được nha Ly nhá. Không muốn gõ hả? Đó. Nè. À, muốn giúp hả? Con muốn làm hả? Đây, đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, đóng lại. Rồi. Tay, đóng lại. Tiếp này. Rồi, được rồi Ly ơi. Bây giờ bắt đổ ra nấu nhá. Nè. Đổ ra đây nấu nhá. Đó, chỉ nhầm một tí. Nè, thấy không? Đấy, sữa đấy, sữa bắp đấy. Thấy không? Thận đấy con. Rồi. Ok. Rồi sữa bắp của Ly xong rồi nè. Bây giờ bà đun lên một xíu cho nó nóng nhá. Xong rồi mình đổ ra uống ha. Nè. Ok luôn, chờ xíu nha. Rồi. The kitchen was suddenly filled with the sweet smell of hot corn milk. Rồi, mình vào đây nha. Nóng nữa con, nóng đấy. Thấy không? Thấy nóng không? Sợ nha. Đi thôi. Okay. Thơm hả? Thơm hả? Thơm hả? Đây, cẩn thận nha. Dad poured the milk into a small cup just for Lily. Cẩn thận nhé, cẩn thận. Đi. Rồi, đi ra ghế đi con. Without needing to be told, Lily sat up straight, held the cup tight with both hands, and drank deliciously through a straw. The sweet taste of the corn mixed with Dad's love seemed to make the drink better than Không ever. nào. Trời ơi. Từ từ thôi chứ. Lily took a long sip, her face showing pure satisfaction. The day ended not just with a sparkling clean house or a tummy full of corn milk, but with the simple joy Dad felt seeing his little girl becoming so understanding, and Lily's happiness in sharing the simplest moments of life with Dad. Outside it was raining cats and dogs, and the thunder rolled, making the room feel gloomy. Lily was fast asleep, curled up in her warm blanket. When suddenly she felt a cold chill on her side. She woke up with a start, her round eyes wide with confusion as she looked down at the bedsheet. Oh no, it's soaking wet! Đi đáy đấy hả? Dọn này đi nhá. Panicking a little, Lily frowned and tilted her small head, wondering, I definitely didn't have an accident, so why is the bed so wet? Suddenly, drip! A cold drop of water landed right on the tip of Lily's nose. She looked up at the ceiling. Ah, that was it. The rain was so heavy that the roof had started to leak. Raindrops were racing down to parachute right onto Lily's beloved bed. If this kept up, her cozy sleeping spot would turn into a swimming pool in no time. Without hesitating, Lily rushed to get her green towel and brought it to the bed. Her small hands scrubbed back and forth, trying desperately to dry the wet spot. But strangely, the water kept falling from above. The more she wiped, the more the water spread.
In a flash, Lily's eyes lit up. She remembered a secret weapon. She jumped off the bed. Pulled out a small yellow umbrella Beep, beep. and popped it open. She held the umbrella right over the leak. Oh, But after a moment, Lily realized a problem. Holding the umbrella like this makes my arm tired, and the water just runs off onto the floor anyway. She needed a better plan. Lily looked around, calculating, then sprinted out of the room. She trotted straight to the kitchen. Standing on her tiptoes, she rummaged through the lower cabinets. Clatter, clatter. Aha! Lily dragged out a bright red plastic basin. Using both hands, she carried the basin back to the bedroom, climbed onto the bed, and carefully lined it up. She placed the basin right where the water was falling. Plip, plop. The sound of water hitting the basin sounded much more fun than the thudding on the mattress. Lily sighed with relief. When she was done, Lily sat with her arms crossed next to her masterpiece, looking proud like a guard who had just completed an important mission. Just then, the door clicked. Dad was home. Hearing the noise, Lily jumped off the bed and ran out. hi. Làm gì đấy, làm đi. Đây nè, đây nè. Trời ướt hết nè. Mưa quá đi, ha. Trời mưa quá ướt hết. Seeing Dad sitting there, she quickly tugged on his shirt, signaling for him to come to the bedroom immediately. Đâu, đâu. Cái bay đâu đấy? Đâu, cái ba xem gì đấy? Walking into the room, Dad was stunned by the scene. In the middle of the bed sat a red basin, catching the leak perfectly. Instead of being annoyed by the mess, Dad was overcome with surprise and exclaimed excitedly, "Oh my gosh, Lily, how are you so smart? You knew to run to the kitchen and get a basin so the bed wouldn't get wet?" Hearing the praise, Lily was over the moon. She trotted after Dad, busily helping him gather the damp sheets to take to the laundry. Thanks to Lily's quick thinking, the thick mattress was saved just in time. Mày có ly không? Tưởng mà ly đáy dầm chưa? Dầm đặt đây ly nhé. Đặt tại sao mà nằm nhé, thấy chưa? À, cảm ơn ly nhé. Đây. Rồi, đặt cái ly ha. Đóng lại này. Đó, rồi. Đi đây. To reward this huge achievement, Dad took Lily to the fridge. Cả đi cùng với nhé. Đây, đi đây. Đây, mà tủ lấy đồ ăn rồi. À. A familiar scent wafted out. Bananas? Bây giờ còn ly đi, đi ra ghế ngồi nhá, và cắt cái đĩa cho ly ăn. Ra ghế ngồi đi. Ra ghế ngồi đi con. Đúng rồi, ghế ngồi đi. Đó, ly nhá. Kéo ghế ngồi đi con, kéo ghế ngồi đi. Ly đi chờ ba tí nhé, xong rồi. Làm cắt cho gọn ly ăn nhé.
Lily sat politely at the table, her eyes sparkling with happiness as she watched each slice of banana being cut. Đây, của Ly đây. Giỏi lắm. She picked up a piece and ate it deliciously. Vậy là trước Lily phải cái đầm đúng không? Hay là mưa bị dột phải không? Nhầm Lily đúng không? Bây giờ nhầm Lily hả? Giỏi quá, để đây coi. Đúng rồi. Giỏi lắm. Ngon quá ha. Chú cái này ngon quá. Đi giỏi lắm. Turns out a stormy day isn't so bad after all, Sao có cái gì gọi especially nhé? when you are a smart and clever monkey like Lily. Ồ, ngon nhỉ. Ngồi nhá, lấy cái Lily nhá. Nè, cho thêm ly này. Đây, và thêm nhá. Đây. Đúng rồi, đi giỏi lắm. Đi ngoài này cho thêm nhé. Đã hả? Chú chín ngon quá mà, quá ngọt nhỉ. Vào đây đi, vào đây đi. Đấy, ngon quá. That morning, Lily dressed up in her tiny chef's outfit, wearing a straw hat that made her look like a real little pro. With a small basket in hand, she toddled after her dad to the garden. Đi nào Ly ơi. Today's mission was very important, harvesting eggs for breakfast. Lily walked patiently across the green grass, her mischievous eyes following her dad's every move. Cầm cao lên coi. Lo mở cửa nhé. Ly giỏi quá. Đây ha. Rồi, được rồi. Lily chờ ba xíu nữa Lily. When her dad skillfully gathered the eggs from the nest, Lily received them with the utmost care. Even though her tiny hands were a bit clumsy, with her dad's encouragement, she proudly finished tucking the eggs into her basket. Cầm đấy, con bỏ kia đi. Rồi, phải được rồi đi, phải được rồi đấy. Hết rồi. Này thế thôi nhá. Đi về nhá. Đi, con cầm đấy. Đi nào. Cầm cẩn thận này Ly. Này. Cầm cẩn thận nhá. Này của con đấy, nghe chưa? Cầm cao lên này. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi, cầm đấy. Cầm đi nhá, đi về thôi nhá. Đi. Đi. Đi nào đi. Đi thẳng đi. However, as they were heading back, dark clouds suddenly gathered. As the first raindrops fell, Dad quickly pulled Lily into his arms, shielding her inside his warm jacket. In her dad's embrace, Lily felt completely safe, ignoring the heavy rain outside. Once home, the first thing she did was obediently put her straw hat back in its place, just like a grown-up. The cozy little kitchen then became a stage for the duo to show off their skills. Lily wasn't just a curious observer, she was a star assistant. She watched without blinking as Dad introduced each ingredient: seaweed, white rice, eggs, and vegetables. Con ngồi đây, con ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây và chỉ trứng nhé. Chìm một quả ha. Không ăn được đâu con. Đau bụng này. Đánh trứng này. When Dad assigned her the task of whisking the eggs, Lily worked with total focus.
While waiting for the eggs to fry, Lily sat quietly without any fuss. Sắp được rồi. Giỏi lắm, một chờ tí nhá. Đây, trứng ở đây. Nó có ngồi ghế không? Ngồi ghế không? Nè. Chèn đây nhá, rơi đi đi. Rơi chỗ này nhá, thấy chưa? Đó, sạch sẽ nha, sạch sẽ ngồi man nhá. Đây, đây, đây. Ngồi man này. Cắt dưa nhá. Đây là dưa leo. Thì bỏ đây cho bạn ạ. Đây này. Đúng rồi. Đây nữa đi. Đây nữa. Đúng rồi đấy. Đây nữa. Đây nữa. When it was time to prepare the veggies, she carefully picked up each slice of cucumber and carrot that Dad had chopped and arranged them neatly on the plate. Này bà gọt cho nó đẹp nhé, cho nó vuông, làm cho nó dễ nhá. Đây đi. Đây đi. Đây đi. Đó, đây đi. Đó, đây đi. Đây đi. Occasionally, she couldn't help herself and secretly snuck a taste of a crunchy sweet carrot with a look of pure bliss. Bây giờ mở cái này nhé. Nè. Nè. Mở không? Đây. Mở đây này. Được. Được hả? Rồi, đánh dưới nha. Để từ từ lau lại. Rồi, mình xếp cơm lên trước nha. Đều cơm nó không đẹp nhẹ đi nha. Đều cơm ra nó không đẹp. Đó. Cái đây nha. Bỏ đây này. Cái lấy đây này. The most beautiful moment was when they placed the ingredients onto the layer of white rice together. Lily used her tiny hands to help her dad, every movement filled with concentration and simple joy. Đây, cái đây. Đúng rồi. Đây cho bạn. Đây nha. Đó. Đây, trứng nha. Quật lại này, quật lại nha. Cái này đây nhỉ, được đấy nhỉ.
Finally, a colorful plate of kimbap was finished. Cho đi ăn thử nhé. Chưa? Đưa vào đây nào. Cái đầu này chưa được này. Miếng nhỏ nhỏ nha. Nha. Đây. Nó bỏ ở đây đi. Lily helped arrange the neat rolls on the plate, though she occasionally quickly grabbed a few stray grains of rice to enjoy because it smelled so delicious. Làm nó bỏ xuống đi con. Bỏ xuống dưới đi. Bỏ đây, đây. Giỏi lắm. Cho đi dùng cơm nhé. Cho đi cơm này. Ngon không? Giúp bà nha. Bỏ xuống dưới đi con. Giỏi lắm. Cảm ơn Ly nhé. Ôi cái dưa này, cái dưa lọt này. Cái này hết dưa rồi. Cái này nó bỏ sang đây nhá. Cũng được đấy. Cái này bể rồi. Đây Ly này. Đây. Đây. Cảm ơn Ly. Đây nữa. Cảm ơn Ly. Này bạn nhé. Ngon đấy. Đi nào. Breakfast took place warmly in the living room. Giỏi lắm. Lily sat in her own chair, using a fork to eat politely and calmly. Ui ngon quá nhỉ. Đây Ly. Ăn đây này đây. Giỏi. Ngon thế. Ngon quá hả? What really melted everyone's heart was when Lily proactively shared a piece of kimbap with her dad, a silent thank you for always loving and being patient with her. Lời bẩn nha con nhé, ăn hết đi con. Ngon không? Ngon quá hả? Sao mua cho vị ngọt nhé. Vị trong vị ngọt nhé. Đây là rau đấy. Rau Ly. Rau đấy, đúng rồi, rau đấy. Kia. Đây này. Đúng rồi đấy. Thấy chưa? Đây. Kia đi, ở đây. Ở đây. Phải hết đi. It was a late afternoon towards the end of the year when the winter chill had started creeping through the cracks of the door. Inside the cozy living room, little Lily sat at her desk, her big round eyes glued to the laptop screen. Lily blinked, then instinctively looked out the window. It was magical
Outside, the first snowflakes of the season were also gently falling, covering the green plants in the front yard with a thin white coat. That moment sparked a bold idea in her mind, like a glittering light. Lily jumped up, her little feet trotting into her dad's office. Hi. She didn't say a word, just quickly climbed onto his lap, wrapped her arms around his neck, and snuggled her small head into his warm sweater. Xong ra ngoài nhé, ba làm việc tí ha. Tí nữa ba ra chơi với Ly nhé. Xong việc thì ra chơi với Ly nhé. Ok. Ra đây. With bright eyes and cute gestures, Lily seemed to be saying, "Daddy, it's beautiful outside. Let's go do something." Đi Ly. Ừ? Gì vậy? Gì đây? Ừ? Đang làm bài. Ủa? Gì? Ừ? Ừ? Gì đây? Sao để cho ba làm cái này cho ba? Dad smiled gently, closed his unfinished book, and stood up to indulge his daughter. Gì đây? Seeing her eager look as she pointed at the laptop screen, Dad exclaimed in delight. He understood what this tiny commander wanted. Ly con tao Giáng sinh à? Ừ? À. All right, today you and I will bring Christmas right into the kitchen. Dad winked at Lily. Đi. Bây giờ nha. The two of them started their grand project. Bây giờ ba sẽ lấy những thứ này nha. Ly ha. Ba lấy cái này nhá. Làm cái thông em với Ly nhá. The materials weren't ornaments or tinsel, but the freshest things available in the fridge. Vào đây để ba rửa. Ở đây. Đây đúng rồi. Ôi trời ơi. Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy? Để rửa mà. Phải đứng đây. Đây. Đúng rồi. Đó. Ngồi im đi, ngồi im đi con. Đúng rồi, ngồi im đi để ba để đâu. À, cho đi ngoài. Ừ. Ngồi im đó con. Này, đốt này đi này. Thấy không? Cái này làm cái thân nhé. Làm cái thân cây thông nhá. Rồi, cái này mình làm gốc này, cái lá của nó nha. Rồi, đóng lại đi, đóng cái lại này. Đúng rồi, kéo lên. Đó, kéo lên. Đó. Đó, nè. Ở đây có bế nè. Vào đây mình làm nhé. Chưa, qua đây ngồi giúp ba ha. Rồi, qua đây mình làm nha. Đây, ngồi đây. Đây. Bây giờ mình sẽ cắt cái cây nha. Để bà thử cái này. Đi giỏi lắm. Rồi, cái này ha. Cắt cái gốc cây. Fresh green broccoli was washed and separated to make the foliage. Carrots were carved into bright yellow stars. Juicy red cherry tomatoes, dark purple grapes, and golden mandarin segments played the role of dazzling decorative balls. Thì bỏ đây thứ ba nhé. Ở đây nữa. Đây nhé. Đây nữa đi. Bỏ cái thứ ba nữa.
Đây nữa đi. Đây nữa. Đây nữa. Bỏ kia đi con. Bây giờ bắt cắt quả táo nhé. Đây, tay con, tay xuống, đúng rồi. Táo này sẽ là cái đế nha. Đó, con bỏ táo cái kia đi, con bỏ cái kia đi. Giỏi lắm. Cái đây ha. Rồi, ok. Đây. Bắt đầu nhé. Có tâm này. Rồi, ngồi yên nè. Thứ ba hả? Thứ hả? Đây. Đó, cha. Là đổ hình để này đi nè. Bây giờ mình làm hoa nha. Làm xung quanh nha. Làm cái viền hoa xung quanh này. Viền lá. Yeah. Lấy cái vai kia đi. Đây, lấy cái này. Lily bustled around, her tiny hands clumsy but full of enthusiasm as she handed Dad each piece of broccoli and every tomato. Dad meticulously arranged them, layer by layer. Kia nữa đi. Kia nữa, kia nữa. Đúng rồi. Kia nữa con. Đúng rồi, tốt lắm. Kia nữa. Lá ha. Kia nữa con. Kia nữa. Kia lấy kia. Đúng rồi. Giỏi. Lấy con. Đúng rồi đấy, cái nhỏ là hợp lý rồi đấy. Đi lấy cho bà quả táo nè. Rồi, cảm ơn Ly. Đấy, quả táo nước Ly. Cảm ơn con. Quả táo nữa không? Quả táo. Đúng rồi, cảm ơn Ly. Bây giờ mình đến quả cam nhé. Hay là quả gì nhỉ? Quả cam đi ha, quả cam ở đây ha. Đây nhé. Rồi, ok. Rồi, quả đây ha. Đó. Rồi, Ly cho ba quả nữa nè. Kia Ly. Rồi, cảm ơn Ly. Ba lắp này. Đó. Lấy kia Ly. Đây này, các bạn này. Lấy kia Ly. Đi cho ba quả táo nè. Đó, quả táo ở kia. Đúng rồi. Quả nữa đi. Under his skillful hands, a green cone shape gradually appeared, dotted with the vibrant colors of nature. Được Ly hả? Đồng hàng đó nhỉ? Bây giờ Ly lấy cái quả thêm cam đi. Đúng rồi, cho ba. Đây. Rồi đây. Cảm ơn con. Nữa đi con. Every time Dad placed a cherry tomato ornament on the tree, Lily would clap and cheer into light, her crisp laughter echoing through the small kitchen. Nữa đi. Đó, quả cam đi. Quả cam đi. Thế bắt đầu nhạc. Gì nữa không? Đi.
Màu vàng đi. Hết rồi. Thấy gì không? À, đúng rồi. Yeah, nè, tay nè. Great job. Thơm à. Tay nè, bắt tay nè. Bắt tay cái nào. Oh yeah. Ly chào nè. Chào. Xin chào. Ly nó hoàn thiện cái thân em này. Đẹp không Ly? Đây nè. Đẹp không? Đây Ly nè. Đẹp không? When the massive fruit Christmas tree was finished, standing tall on a pristine white plate, Dad looked at Lily with a mysterious smile. It's still missing a little bit of magic, my daughter. Thiếu cái gì nhỉ? À, thiếu tuyết đi nhé. Thiếu tuyết nhé. Dad took out a jar of powdered sugar. He gently sprinkled it, sprinkle, sprinkle. Tuyết kìa, Ly kìa. A layer of fine white dust, just like falling snow, covered the green broccoli leaves and rested on the grapes and red apples. Lily held her breath watching, her eyes wide with amazement. It looked exactly like the tree she just saw in the video, but 1,000 times more real and lively. Ôm miếng nào, ôm miếng nào, quay ôm miếng nào. All done, here is Lily's Christmas tree. Lily gazed happily at the unique masterpiece that Dad had spent the whole afternoon making with her. Wow. Bây giờ đi ăn cái thông nhé. It was still cold outside, but inside the atmosphere was incredibly warm. Cái xài ngon quá ha. Để bạn thử cái nha. Đi ăn tuyết à? Đi ăn đi. Đúng rồi, lấy ăn đi nè. Đúng rồi. Lily reached out to pick a juicy red cherry tomato from the tree, popping it into her mouth and munching deliciously, then chattered away while offering Dad a piece of sweet apple. The fresh taste of fruit blended with the sweetness of the powdered sugar, and above all, the sweetness of family love. Ngon quá ha. Ngồi lên ghế coi. Cà chua này. Đây đi. Ăn rau ha. Rau ha. Ngon quá Ly. Ăn đi con. Lily ate while watching the tree slowly disappear. The festive season this year had begun in such a sweet and warm way. Xin chào nè. Xin chào. Ăn cái nào nữa đi con. Đây nha. The day began as Lily woke up. She gently shook her dad's shoulder and made soft little noises to wake him, but he remained fast asleep, exhausted from working late the night before. Dad. Seeing how tired he was, Lily stopped trying to wake him and decided to take matters into her own hands. She began scurrying around, checking the bed and the floor for any money. Finally, she found her dad's trousers,
reached into the pocket and pulled out a bill. Before leaving, she leaned in quietly and gave his cheek a loud, secret morning kiss. It was time to gear up. Lily grabbed her cute little knitted crossbody bag and put it on like a pro. Ready, set, and go. Next was her familiar blue helmet. She buckled the strap snugly, feeling the safety embrace her small head. Out in the yard, her skateboard was waiting. Without a second thought, she stepped onto the board. The steady hum of the wheels rolling against the pavement sounded crisp and bright. Lily glided like a small breeze. Narrow streets were no match for her skill. She leaned her body, expertly adjusting her balance to avoid potholes and obstacles. Her hair fluttered under her helmet in the wind, her face glowing with self-assurance and excitement. At the market, she braked in front of a familiar fruit stall. Cái tiền đâu mua? Tiền đâu? Cái tiền này, tiền này. Lily held out the money with both hands. The transaction between the little customer and the cheerful vendor was quick and easy. Này, có con này. Lily received a bag of bright red apples and a few packs of instant noodles. The bag was quite heavy for her small frame, making her lean to one side, but she held her. Lily placed the bag of apples neatly on her skateboard, maintaining perfect balance. She glided along, bringing breakfast back to their warm home. The sense of a mission accomplished made her smile brighter than the morning sun. Arriving home, she ran straight into the room. Dad, wake up! Let's eat! Gì Ly? Ừ? Dad. Gì Ly? Ừ? Chào bạn. Her dad finally stirred, surprised to see his daughter fully dressed and bringing food home. Đâu đấy? À, đi qua đây bạn.
đi đâu đấy? Đi mua gì về đúng không? Chặt tí nha. Xếp tay lại nha. Đây. Ui trời, muốn nằm ngủ hay sao? Qua đi ngồi. Đây. Đó, xếp con để đây nhé. Đi lên, nghe nhạc nó đi hả? Nghe rồi. Đi mua này hả? Hả? Mua gì đây ba xe này? Trời ơi, tiền đâu mà mua đây? Mì tôm này, cái này mua cho ai đây? Mua cho bà hả? Cái này của Ly hả? Ly thích ăn cái nào? Ăn nào lấy đi. Này, cầm táo ha, đây cầm táo đây. Đưa túi cho, đưa túi đây. Đưa túi cho, đưa đây. Hết tiền hả? Treo đây nhá. Mũ đây treo đây cho con nhá. Cắt đây nhá, nhá. Cắt táo Ly ăn hay sao? Làm đi. Để cắt Ly ăn nhá. Nhá. Rồi đi đây, qua đây. Đây làm cái táo không? Cái táo. Đi. Đây đi, đây. Together, they went into the kitchen. The small space was suddenly filled with chatter and the rhythmic sounds of cooking. Đây, cầm này. Rồi, nó bỏ xuống dưới đi. Đây nữa. The sound of apples being sliced blended with the joyful hiss of boiling water. Đây, bỏ dưới đi. Đây nữa. Bỏ dưới. Đây nữa. Đây nữa. Đây. Bà đã bụng quá liền. Nè. Bỏ dưới đi. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Rồi chờ bà chị cái bóc này nấu ăn chung nhé. Chưa? Đây nè chung nhé. The aroma of instant noodles and the fresh scent of apples mingled together, creating the smell of simple happiness. Breakfast was served. Thấy chưa? A steaming bowl of noodles sat next to a plate of beautifully sliced apples. Đợi tí. Lily and her dad sat side by side. Đi ăn cái kia đi. Ăn đấy. Ăn này hả? Được. Được không? Ăn táo đi con, ăn táo đi. Thích ăn mì hả? Ăn táo đi. Ăn táo đi. Ăn táo đi. Đó. The sound of slurping noodles and Lily's crunchy bites of apple echoed through the room. Đây, lại cho Ly nhá. Đây. A morning full of little adventures for Lily ended just like that, peaceful, warm, and filled with love by her dad's side.
Bị được không? Bị có được không? Ngồi xíu vào đây. Đúng rồi. The small kitchen was suddenly bustling and unusually cozy today, for it was the day Lily first joined her dad to show off their skills in making sponge cake. Lily sat neatly at the table, her round eyes fixed on her dad's hands as he gently poured flour into a large glass bowl and added water. Curiosity was written all over her small face. She watched every move intently, as if trying to memorize her dad's baking secrets. Đúng không? Đấy. Rồi này. Wow, ngon quá. When it came time to knead the dough, Lily didn't just stand and watch anymore. With her natural cleverness, she quickly mimicked her dad's movements, her tiny hands kneading away with great enthusiasm. Đấy, trộn bánh lên. Đúng rồi, trộn lên. Đấy, trộn lên đều này. But perhaps because the smell of the flour was too tempting, while her dad wasn't looking, Lily managed to sneak a taste of the raw dough. That mischievous look on her face as she enjoyed the fresh dough made the kitchen feel even more joyful. Thấy chưa? Nè. Đó, nè. Đấy, thêm tí bột vào cho dính nha. Rồi, cho vào đây nha. Này, cho đi này. Đúng rồi, đấy, thấy chưa? Đó, cho vào lên nhá. Bột này này, phải dính này. Đó, thấy không? Đúng rồi, đấy, thấy chưa? Nè, đúng rồi, đấy. Once the dough was smooth and stretchy, her dad began to show Lily how to shape it. Gì đấy? Under his careful guidance, Lily excitedly molded her own portions into cute little rounds. Rồi đấy. Đúng rồi, nè, thấy không? Nè, thấy chưa? Nè. Nè. Đấy. Giỏi. Nè. Nè. Kéo này. Each piece of dough was laid down like a first masterpiece that she was incredibly proud of. Ăn luôn hả? Ngon không?
Ngon nào. To make the cakes even more appealing, her dad prepared some egg yolks. Lily watched every single step with great seriousness. Nè, đừng nha, người ta làm màu đỏ đấy. Nè, cái này đi, vào đây nhá. Then, the two of them worked together perfectly. Each dough ball was dipped into a layer of golden yolk and neatly placed into small paper molds. Lily's daintiness and focus were enough to melt anyone's heart. Rồi. As the oven began to glow, Lily pressed her little face against the glass door, patiently watching the cakes slowly rise and turn golden Chờ nhé. inside. Tí nữa xong bán ăn nhé. To make the time pass faster, the two went to the living room to play, their bright laughter filling the wait. The ting of the oven was the moment of pure joy. A rich, fragrant aroma filled the room as her dad pulled out the tray of golden cakes. They sat together, enjoying the fruits of a busy afternoon. Ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Áo biết, áo biết. Áo biết. Áo biết. Lily ate happily, her eyes sparkling with joy, not just because the cake was delicious, but because it was something she and her dad had created together. Con Ly. Đó là. Nè. Nè. Ăn nữa không? Ngon đấy, nhìn nó ăn ngon đấy nhỉ? Bóc ăn này, thấy không? Later that afternoon, in their cozy little home, Lily, the little monkey, was relaxing on her familiar yellow beanbag chair, watching her favorite show on TV. Lily. Xem TV hả con? Seeing his little girl so absorbed, Lily's dad walked over and gently reminded her about her shirt, which had gotten a bit dirty after a day of playing. Thích xem hả? Thích hả? Đấy, xem TV thích kiểu mọi người kìa. Thôi ở nhà nhé, nhà ba đi mua ít đồ nhé. Thấy bụng đúng không? When her dad announced he was going to the market, Lily didn't want to stay home alone. Her eyes lit up with anticipation, and she pleaded to go along. Touched by his daughter's adorable pouting, her dad smiled and agreed. Quickly, go get your helmet, Lily, and I'll take you with me. Lily dashed inside, her heart racing with excitement for the upcoming trip. While Lily was busy looking for her blue helmet, the phone rang. Hello. Her dad picked up.
In a split second, being so caught up in the call and a bit absent-minded, he started the engine and drove off alone. Just a few seconds later, Lily hurried out with her helmet tucked neatly on her head. But the smile on her lips vanished as the sound of her dad's engine faded in the distance. Dad. Lily looked around in confusion, her tiny hands dropping to her sides, a deep sense of disappointment showing on her poor little face. Meanwhile, Lily's dad was cruising down the road, completely unaware that he had left his treasure at home. It was only after he finished the call that he realized what had happened. Ủa, tôi chết rồi. Quên đi ở nhà lúc nào trời? However, since he had already gone quite far, Sao ha? he sighed and decided to finish the shopping alone. With her helmet still on her head, a stinging reminder of the missed trip, the little girl stared blankly at the gate, her eyes full of sadness and a hint of reproach. At home, Lily wandered from room to room with a gloomy face. She no longer had the heart to watch TV or play. At the market, he carefully picked out the best bunches of bananas for his daughter, not knowing that Lily was going through some of her saddest moments. Finally, she trudged out to the garden. When her dad's motorcycle pulled back into the yard, he excitedly called out her name, Ly ơi! Ly! but he was met with a haunting silence. Ly ơi! Ly! Ly ơi! Ly! Ủa, đi đâu rồi? Anxiety began to wash over him as he searched the whole house but couldn't find Lily anywhere. Đi đâu trời? Ly ơi Ly! And sat quietly on the wooden fence. Ly ơi Ly! He rushed out to the garden, calling her name with a face full of guilt. Ly ơi Ly! Trời, đâu rồi? Chắc là giận mình hay sao nhỉ? Ly ơi!
Ly ơi, Ly. Đi đâu rồi không biết. Ôi Lily, sao ngồi đây con? Trời sao ấy? Finally, he found Lily huddled in a corner of the garden. Seeing his little girl looking so heartbreakingly sad, he immediately picked her up, held her tight, and apologized over and over. I'm so sorry, Lily. I was in such a rush that I forgot. I was so absent-minded. To make amends, he quickly carried Lily inside. Ba xin lỗi Ly nhé. Chưa ba là sao ba thế ha? Ngoan chưa? And brought out the bunch of bananas he had just bought. Ngồi đây ba Ly ăn nhé. Seeing her favorite treat and feeling her dad's love, Lily's anger seemed to melt away. She began to peel a banana and ate it happily. Thấy chưa? Bóc ra ăn này thấy không? Ngon ha? Ngon nhỉ? Ngon ha? The afternoon ended peacefully as the dad and daughter sat together again, letting go of the hurt to make room for joy and Ba warmth. xin lỗi Ly nhé. Nãy ba vội quá ba quên ha. Đáng trí quá mà nhỉ. Ngon quá ha. From the garden, the desperate ba-ba of a hungry baby goat echoed. Lily, who had been dozing off, shot up like a hero. She quickly put on her wide-brimmed hat and ran out to investigate. Seeing the goat tied up, Lily cleverly untied the knot, rescuing her new friend and leading her to find some fresh, green grass. Lily. What? Lily đâu ta? When her dad came home, he couldn't find Lily anywhere and Lily! frantically searched the garden. Lily. Đây đâu ta? Nghe đâu rồi? Bebe! Bebe! It turned out that after feeding the goat, Lily had found a cool bush and had fallen asleep.
Lily, 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 Lily ơi, dậy về thôi. Lily, Lily, ngủ rồi. Lily, Lily, Lily. Dậy thôi, đi về nè. Lily, Her dad Lily. woke them both up, took them back to the pen. Cho bố hả? Lily no đấy hả? Đi về nhá. Nè, tôi nói đi về nè. Đó. Mình đi về ha. Mình đi về này. Đi con. Đi về thôi. Đi nào. Về đây con. Đây. Đây con. Bỏ đây này, bỏ đây cho dê nhá. Con bỏ đây này, cầm đây này. Đúng rồi, bỏ And đây cho asked dê. Lily to get Rồi, some bỏ more đây. grass for her Đó. friend. After a long morning visiting the farm with Dad, the familiar blue motorbike rolled into the yard. A cool breeze blew as Lily held on tight to Dad's back. Tới nhà rồi đi ơi. Đi về nào. Lily ngồi đây nào. Đây không? Rồi, Lily chào mọi người đi. Chào mọi người nhé. Hôm nay tôi với Lily vừa đi thăm dãy về. Bây giờ tôi sẽ làm bữa sáng Lily nhé. Once they were inside, Rồi cho Lily Dad ra cửa suggested, chơi. Đây, Lily ngồi đây how nhá. about we make an apple pie for Lily mang breakfast? bánh gì nhá. Hả? Đây bánh gì? Đi ra tủ lạnh xem có bánh gì lấy mang đây ba làm cho Lily nhé. Được không? Ha. As if she understood immediately, Tủ lạnh lấy the nhá. little monkey hopped off the table and scurried straight to the yellow Tủ fridge. lạnh á. Lily deftly used her small but strong hands to open the door. Her bright eyes scanned the shelves and locked onto the target. A carton of milk. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Sữa hả? Đi lấy táo không? And some juicy red apples. She skillfully gathered everything in her arms and walked briskly to the table for Dad. Rồi đúng không? Rồi cái này ở đây nhá, để tặng đây. Cầm đây Her ngồi. cleverness and speed made Dad smile with pride. Dẻ táo ấy. Được rồi, bạn sẽ cắt táo hình vuông nhé. First came the prep work. While Dad carefully cut the apples into small cubes, Lily didn't run around wild. She sat neatly nearby, her eyes following every cut of the knife. Cắt hình vuông nhá. When Dad needed a container, Lấy cho bạn cái khay đi. Lily quickly pulled a metal tray over and pushed it toward his Bạn hand, đi ngồi đi. as if saying, "Put the apples in here, Dad." Bà nha. Chờ tí. Đây, bỏ trong đây nhá. Đúng rồi. Đây nữa này. Đây Lily này. Đấy. Đúng rồi, Ly giỏi quá. Cảm ơn Ly nhá. Đây nữa này Ly. Đúng rồi. Rồi đây này, táo xong rồi nhé, và cho Ly miếng này. Đấy, được không? Bây giờ mình lấy bột nhé. Next was the dough. Giờ mình lấy bột này. Bột kia. Mang đây cho ba nào. Rồi, con người đây. Một này. Dad added flour, Đây này. water, and milk into a large glass bowl. 4 5 ha. Hết luôn nhỉ. Rồi. Con ngồi đấy, ngồi đấy. Rồi, bây giờ mình lấy nước nhá. Cái này là ha.
Đảo lên nha. Rồi, Lily sat opposite him, đảo lên nha. clutching a spoon. Cầm đây, cầm thìa đây. Cầm thìa đây. As Đúng soon rồi, as Dad cầm gave thìa the này. signal, Đó, she started stirring. thấy không? Her little hand rotated Yeah. the spoon rhythmically, mixing the flour and milk. Lily looked like a pro. Rồi, đảo lên. Her eyes focused to ensure the mixture became perfectly smooth. Sau lát mình cho tí sữa vào ha. Nha, đảo được xong mình cho tí sữa vào cho nó. Rồi, để lấy tí sữa nha. Rồi, được rồi. Đây đây. Có tí sữa này, nước này, bột này. Và đảo lên nha, đảo cho nó đều lên nha. Đó, thấy chưa? Nó chưa mịn nhỉ, cho nó mịn một tí nữa ha. Then came the most fun part, Đây. kneading. Đó. Rồi. Này. Thì giờ lấy bột khô nhé cho Ly nhá. Lấy bột khô cho phải dính tay nhá. Dad sprinkled some dry flour on the wooden board to prevent sticking. Đó. Sửa tay nha. Sửa tay đây. Nè. Cho cái này vào đây nè. Cho nó phải dính tay ha. Đây đây nữa. Đó, này học qua này, thấy chưa nè. Đó. Đây của con đây. Đây là của con nhá. And gave Lily a small piece of dough. Đây này. Đó, lấy Watching này Dad đi. press Đúng and rồi. roll the dough with his palm, Lily Này, qua immediately nha. copied him. Bỏ đây Ly, bỏ đây. Ly cầm bột này, Ly làm giống ba nhá. Đây này, đó, thấy chưa? Đúng rồi, giỏi lắm. Này lan bột nhá. She patted it with Mình both lăn bột hands cho nó and mịn rolled it nha. out. Ly nhá. Her moves were Đúng just rồi, as sharp as a real chef's. Mình lăn bột nó cho mịn này, thấy không? Thấy bột ba mịn chưa? À, giỏi quá nhỉ. Ly giỏi nhỉ. Cảm ơn Ly nhá. The sight of Lily straining to pound the dough, Rồi, Ly then giỏi helping lắm. Dad pull it from both Lăn ends bột nó until it cho mịn stretched này, long, thấy không? Thấy bột ba mịn was chưa? both funny and adorable. Nè, con đặt thử đi. Đặt thử này. Đấy. Lăn bột cho mịn này. Lăn bột. Lăn bột. Lăn bột cho mịn này. Ly giỏi quá. Ly giỏi lắm. Ly có thể giúp ba một lần nữa được không nào? Đúng rồi, giỏi lắm. Dạ. Đúng rồi. Nè, đạp đi này, đạp lên này. Đó, đạp lên. Thấy không? Đạp đi. Nhấc lên này. Thấy không? Nè, con đạp đi, con tự đạp đi chứ. Dính hả? Dính hả? Dính hả? Con lấy ra đi, lấy ra đi. Đạp đây này. Đúng rồi, đạp đấy. Dính tay lắm hả? Đây này. Con cầm đây này. Kéo đi nè. Kéo đi. Kéo nè. Bỏ chân xuống thôi. Kéo. Được không? Được Ly. Ơ kìa, rơi kìa. Lấy đi con, bỏ lên này. Đấy, tiếp đi nè. Được chưa? Con được chưa? Xem nào, đưa qua xem nào. Nào, con làm tiếp nữa đi, chưa được đâu, một xíu nữa thôi nhá. Nào, lăn một xíu nữa, đúng rồi. Đó. Đấy, đẹp lên. Giật mình. Đúng rồi đấy, hai tay ha. Đưa ba xem nào. Đi cầm tay ra đi. Đưa ba xem nào, được chưa? Showing her constant effort to đâu. learn. Trời ơi, quăng When the quăng dough đi. was ready, Dad rolled it thin được for rồi the nè. crust. Ui, được rồi nè. Nè. Thấy không? Nè. Đi đi, lấy cho ba khay đi. Khay qua đây. Đây coi. Đi không rồi. Rồi, bây giờ đi này. Ta cho một xíu dầu ở đây cho mình vín nhá.
Cái gì vậy Ly? Con ngồi thì cẩn thận nào. Nè, bao kết dầu rồi thấy chưa? Dính đây hả? Dính đây Ly hả? Rồi, được rồi. Bây giờ bắt đầu cái này vào nhé. Thấy chưa? Và dàn đều nó ra nhé. Rồi. Bây giờ mình cho nó đều ra, mình bỏ táo lên đi nhé. Này. Và dàn đều nó ra nhé. Đi này. Lily quickly helped sprinkle a little flour. Đều nó ra ha. Rồi. Đây này. Đây, lắc đây, đây cầm đây. Lắc bột này. Lắc bột này. Lắc bột này cho đều rồi. Rồi. Bỏ táo nhé. Đây. Bỏ đây này. Mình cầm lên. Then grabbed handfuls of the chopped apples Lấy bỏ to đây này. spread over the pie mold. Đó. Úi dồi. Bỏ đi. Đúng rồi. Nữa. Mình trang trí đi. Trang trí đi. Đấy, lấy đi con. Ở kia kìa. Đúng rồi. Mình trang trí nha. Vào đây này Ly. Vào góc đây này. Vào đây này. Đây này. Đây này. Đó. Vào đây này. Đúng rồi. Đây. Anh ngồi đây đi. Xem mà làm nhá. Để vào các cái này. Các cái này ra giống như kiểu cái rổ ấy Ly nhá. To make it look Cái pretty, rổ ấy. Dad cut strips of dough Rồi. and wove them over the top. Nè. Đặt đây nha. Đây này. Lily sat perfectly still, watching the work of art form with a look of admiration. Đây nữa nha. Rồi, xong rồi. Được không? Con xem được không? Nè. Đấy, được không? Chờ ba tí, để ba chuyển cái clip đã nhá. The oven was ready. The smell of the raw dough tempted Lily, and she almost grabbed a piece to eat. Dad quickly stopped her. No, Lily, it's still raw. Cái này còn sống nhá. Understanding, she pulled her hand back. Không được ăn đi chưa? Nè. Đi chưa? Này, đi vào đây, cầm này. Đó, cầm đi. Đi nào. Ăn xa rồi đi. Này, đúng rồi, đi nào. Đây ra. Rồi, bỏ vào đây nhé. Together, they put the tray in the oven, set it to 200 degrees, Đúng rồi, cái and bạn này set này. the timer for Đây, 20 đây. minutes. Đây. Bạn nhiệt nha. 20 phút nha, nhiệt 200. Ok chưa? Rồi, đi thôi. Nè. Đây này. Chờ đợi nhé. Ngồi chờ bánh chín nhé, đi nhé. Đây. Ngồi đây. Rồi, xíu bánh nó chín nhé. Nhé. Để cái bánh đi này. Chú chờ cái bánh. Giờ hết rồi nhỉ. Tay sạch chưa nào? Tay bị bột không? Tay đi sạch cái này. Lấy đồ cho Ly nhá. Thấy không? Tay đây nữa. Ví dụ tay ướt nhỉ. Ding. Đi. The oven chimed, signaling the magic was done. Rồi. Đi qua lấy bánh Ly ơi. Đi qua lấy bánh à. Bánh này còn đứng xích ra, đứng xích ra.
Đấy, đứng đây nha. Dad opened the door, Rồi. and the sweet scent of baked apples and pastry filled the Vô kitchen. đây. The golden hot pie was brought out. Lily jumped up and down in excitement, eyes glued to the pie, Đi cái gì nha. but she remembered Dad's rule to wait for it to cool down. Đi kia kìa. Đó, vào đây nè. Rồi, đi trả tí nha. Đi ngồi xuống đi con. Rồi, cái dòng vẫn dính ha. Finally, the moment arrived. Dad cut a big slice on a wooden plate just for Lily. Đi trả tí nha. Cắt ra cho Ly nha. Rồi, xong rồi. Này, đây thử này. Có không? Nè. Che này ơi. Vội vàng quá ha. Cho một trà. Chưa rồi, ngoan nào, ngoan bà Thư nào. Ngoan. Rồi, con giỏi lắm. Đây. Quay lại. The little monkey took a fork and scooped a big piece into her mouth. Ngon không? The sweetness of ngon the quá. apples, the creaminess of the milk, and the crispy crust Ngon quá. made Lily nod in approval, chewing Thành công happily. rồi. Bà làm thành công rồi hả? Này, bà cho thêm tí mayonnaise tí nhỉ? Ngon ha. Dad watched her eat, tasted a bit himself, Ngon lắm. and nodded. Ừ. Success, my Ngon daughter. lắm. Ừ. Breakfast with Lily, his smart and yeah. skillful little friend, always brought simple joys to Dad's day. Ngon nhỉ? Ăn đi nhá. Chè. Táo ngọt nè. Bánh ngon ha. Thêm một trứng nữa. Đưa này nhá. Khai lại kìa, khai lại kìa. Đây để đúng nha. Đúng rồi. Đây nè. Được. Ngon mà, đúng rồi. Đây này. Đó, ngọt đúng không? Xong chưa, và lấy sữa cho Linh nha. Lấy cho Linh mình chơi nha. Uống thêm nha. Rồi bỏ xuống đi. Bỏ xuống. On a beautiful morning, brilliant golden sunlight shone across the garden. Lily, the mischievous little monkey, looked outside and felt the weather was simply wonderful. The warm sunshine gave Lily a bold idea. I have to go swimming. No sooner thought than done. Lily excitedly dashed into the room. A few moments later. Just a few seconds later,
she returned with a completely new look. Wearing a well-fitted swimsuit and sporting stylish swim goggles on her head. Not only did she know how to dress up, but Lily was also very thoughtful, having secretly prepared some fruit, specifically juicy oranges, to eat as a snack after swimming. Lily secretly snuck out of the house and headed to the pool. When she arrived, the scene before her was overwhelming. The blue pool water was calm, reflecting the sky. Wow. Lily couldn't contain her excitement and exclaimed, "Wow, so beautiful." The allure of the cool water seemed to invite her to jump in immediately. Without hesitation, Lily dove into the pool, enjoying her own private world. She swam freely, playing in the water alone and refreshing herself, forgetting all worries. After swimming to her heart's content, Lily climbed onto the shore to rest and enjoy the oranges she had brought. After eating, Lily was very conscious of keeping things clean. She didn't throw the orange peels around the pool or on the ground. Instead, she carefully gathered the peels into her basket to take home and throw in the trash. While Lily was soaking and relaxing in the water again, Dad suddenly appeared. Dad looked at Lily with eyes that were both stern and amused, asking, "Why did you come out here to swim on your own without asking me to join?" Lily looked at Dad bewilderedly, knowing she had been caught. At that moment, Dad saw the orange peels and realized Lily had snuck food out from the house. Instead of scolding her, Dad sat down, peeled the rest of the orange, and fed it to Lily. It was a truly warm moment between Dad and daughter. Seeing that Lily was soaked and had been in the water for quite a while, he affectionately wrapped the towel around Lily, drying her off quickly. Dad's care made Lily feel very safe. Then the two walked back home together, ending a sneaky little trip that had a bit of trouble, but was full of joy and love. On a beautiful afternoon, a soft golden sunlight blanketed the yard. The dad decided to take his special little daughter, Lily the monkey, for a stroll. Lily looked absolutely adorable today, scampering excitedly after her dad's every step. Their destination was the lush green garden behind the house.
Passing by the rows of green beans, Dad gently introduced to Lily that this was her food pantry, the place where most of the fresh vegetables she ate daily were grown. Lily seemed to understand. Her round eyes widened as she gazed at the garden with delight. Này, bữa đi xem vườn nhé. Xem vườn đậu thấy không? Đẹp không? Xem vườn đậu đẹp không Ly? Mấy nữa rồi ra thu hoạch chưa? Chưa Ly? The walk became livelier when they reached the papaya tree. Her climbing instinct kicking in, Lily nimbly jumped right up the trunk. Xanh lắm. She climbed in all sorts of ways, Xanh lắm. showing off her mischievousness and agility. Nha. Chín rồi này. Đây này, nha. He pointed to the papayas hanging high above and explained that they were still very green and not ripe enough to pick. Thôi xuống đi về thôi, xuống đi về thôi. Xuống đi về làm trái cây ăn liền. Như này nào. Đi nào. Since they couldn't find any ripe ones to enjoy right there in the garden, the dad and daughter decided to head back home to prepare a different, more attractive treat. Đi về nhé. Về trái cây ăn nhé. Nhé. Chào ba đi ơi. Chào ba nữa. Back at home, Lily obediently climbed into her familiar seat and sat neatly, waiting to see what surprise Dad would bring. Đây là bọn trái cây đi mà. Not keeping her waiting long, Dad brought out a basket of fresh fruit and some brand new shaping molds. Chào nhé. Đây. Hôm nay bà có cái quân này. Này, đi lấy cái quân đi. Này. Đó, cái này. He excitedly showed Lily that these tools would make her snack time more interesting than ever. Này, ít cái cây nhá. Đây. The food art lesson began. Đừng nhớ đi nhá. Con ngồi xuống. Dad picked up a cat-shaped mold and guided Lily on how to use it. Đây, mình làm con mèo nhá. Đây. He pressed the mold firmly down onto a slice of fruit, and ta-da, an incredibly cute fruit cat appeared. Để bà lấy cái gì gỡ này ra nhé. Đó, con mèo này đi. Thấy không? Lily proved to be very smart and cooperative. She quickly helped Dad pick up the fruit cat and carefully placed it on the plate. Này con mèo nữa nè. Đó, con mèo kìa. Đúng rồi. Để con làm à. Đây để làm con khác nhé. Nhé. Con này bỏ kia, con này bỏ đây. Bỏ đây này. Đúng rồi. Làm con khác nha. Đưa cái mũi cho bà nè. Rồi, giỏi lắm. Not Lấy con khác stopping đi, lấy there, con cá đi. Dad switched to a fish-shaped mold. Đây, con cá này, đúng rồi, con cá giỏi. Con làm con cá nha. Con cá nè. A lovely fruit fish was quickly created. Bạn cá không? Cái cá kìa. Dad turned to ask Lily's opinion on where this fish should swim Con cá. on the decorative Không plate. phải. Đây. Đây một con cá nữa nha. Một con cá nữa nha. Nè, thêm con cá này. Đó. Con cá bỏ đâu? Đúng rồi. Rồi, bây giờ bà chuyển nha. Chuyển cái ổi nha. Đây. Đây các bạn. Đây, cá nha, cá ổi nha. Đây. Đây, cá ổi đây. Đây gì đây? Ui trời. Đây, cá ổi bỏ đâu kìa, cá ổi kìa. Đây, đúng rồi đấy, kia rớt kìa.
xếp lại cá ổi nha. Đẹp quá nhỉ. Nữa nha. Tí nữa nha. The two of them chatted happily as they prepared until the fruit platter was complete. Đấy. Có bỏ xuống đi. Bỏ cái kia đi. Này. Cái này bỏ cái kia. Rồi. Và làm thêm ly miếng cam nhé. Cắt này cho ly nhá. Ly bỏ kia đi. Đây nào. Đấy. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Giờ hay lắm. Rồi. Và xếp lại này. The final result was a colorful plate of fruit filled with funny animal shapes that looked mouth-watering. Nhiều cá quá ha. Mèo nha. Đây, đủ ăn chưa? Đủ chưa? Rồi đi xuống nhà đi. Rồi, Lily started the feast. giỏi lắm. Các bạn thử ly thử ba lấy thử miếng nha. Thử miếng nè. Đây nè. She appeared incredibly sophisticated and proficient as she used her fork to eat rapidly. Có được không? Này con ăn đi. Đúng rồi. Đó, phải ngoan thế chứ, đúng rồi, giỏi lắm. Ngon quá hả? Trời ơi, con cá ngon quá hả? Ăn cá. Cá rồi nha, cá ổi nha. Cá ổi nha. Cá cam hả? Đúng rồi. Ngon quá. Ngon lắm vậy. It seemed Lily really loved the watermelon and oranges today. She ate deliciously and passionately. And in their cozy little house, Lily was sitting obediently, watching TV. The atmosphere was peaceful, but it was time for Dad to go to work. Before leaving, Dad gave her very specific instructions. Lily, stay home and be a good girl. You must absolutely not go outside without me. Lily nodded eagerly, promising to listen. Reassured by his daughter's promise, Dad closed the door and went to work, leaving Lily alone in the empty house with only the TV for company. But the quiet didn't last long. Soon, a loud voice called out from outside, breaking the silence. It was Kit, the mischievous neighbor. Kit peeked his head in, and seeing Lily alone, he excitedly invited her. Lily, come out and play with me. The weather is beautiful today. Trên TV nhà trong nhà nhé. Ba cẩn thận không trộn nó vào đấy, đúng chưa? Ha? Trộn nó vào nó quần hết đồ đi nhé. At first, Lily remembered her dad's words clearly. She shook her head firmly and replied seriously, I can't, Kit. My dad told me to stay and watch the house. I can't go anywhere. But
Kit didn't give up. He started describing a wonderful scene to spark Lily's curiosity. Kit persuaded her. There are so many fun games out here, yummy food, and beautiful sights. Unable to resist the temptation of fun, Lily thought she would just go for a short while and come right back. She told Kit to wait a second, then quickly ran after her friend. Leaving the house unguarded, stepping out of the house, Lily felt as free as a bird. Kit led Lily along the trails, and they chatted happily as they walked. To make the trip even sweeter, Kit shared some candy he had brought along. The sweet taste of the candy and the bright sunshine made Lily completely forget her dad's warning. Thank you. They walked under cool green trees and suddenly discovered a bunch of ripe yellow bananas. Both of them admired this gift from nature with delight. Đói bụng quá nhỉ? Không biết Ly nhà có gì ăn chưa nữa. Rồi. The excitement reached its peak when from afar, the sound of a train whistle roared. Lily shouted with joy, her eyes wide with amazement as she watched a long train zoom past. The outside world was truly so much more lively than the four walls at home. After playing for a while, they got tired and decided to rest. Hunger struck, and fruit was the perfect choice. Lily turned to Kit and asked enthusiastically, "How many oranges do you want me to pick?" Late in the afternoon, Dad finished work and returned home. Ly ơi! Ly! They enjoyed a fruit feast in the middle of nature, completely unaware of the tragedy happening at their beloved home. The house was incredibly messy, completely different from how tidy it was when he left. Đâu ở nhà lộn xộn này? Dad called out loudly, "Lily, Lily, where are you?" But the only answer was a scary silence. Ăn không chưa?
Ly ơi, làm gì mà nhà bừa bộn thế Ly? Đi đâu rồi? Not seeing Lily anywhere, Dad grew even more worried about his daughter's safety. Ly nhà đi đâu thế này? He checked the security camera and was shocked to discover the painful truth. Có trộm vào nhà này. While Lily was busy chasing fun outside, thieves had broken in. They had stolen all the gold the family had saved up. Trời ơi. Trộm nó vô nhà lấy đồ Ly rồi. Ly ơi! Back in the forest after the fruit feast, Kit still didn't want the fun to end. He glanced at Lily and suggested, "How about we go get some cake, Lily?" Lily, who had a sweet tooth, agreed immediately. The two skipped hand in hand to the bakery. Chào hai bạn nhá, hai bạn muốn mua gì? As they entered, the shopkeeper warmly welcomed the two tiny customers, introducing trays of fragrant, freshly baked cakes. Đây nhá, mua gì được nhá. Standing in front of the colorful display case, Lily chose a delicious-looking cake. She asked Kit, "What do you think of this one?" Getting her friend's approval, Lily happily pulled out a $10 bill to pay. Của bạn hết 10.000 nhá. Của bạn hết 10.000. Cảm ơn bạn nhá. Bye bye. Ly ơi Ly! Thank you. They sat on a stone bench, enjoying the sweet cake. Lily and Kit's laughter rang out, a stark contrast to the tense atmosphere covering Lily's house at that moment. That's okay. After eating, Kit dusted off his hands and said, "It's getting late. Let's go home, Lily." Okay. Saying goodbye to Kit, Lily skipped into her house, still feeling the joy of the day. But the moment she stepped through the door, the smile on her face vanished. In front of her, Dad was sitting motionless, his face filled with sadness and anger. Ly! Dad looked at Lily, Đi đâu về his hả? voice low and stern. Bác dặn ở nhà có nhà mà. "Lily, where did you go while I was at work?" Lily was Anh stunned. tiền không? Before she could answer, Dad delivered the bad news like a thunderclap. Chưa, thì chưa, sợ. While you were gone, thieves broke into the house. They took the gold chest, our family's most valuable possession. Đi đâu về? Bác dặn Ly sao? Ở nhà có nhà mà.
Sao đi bây giờ nãy về? Lily's heart sank. Biết muộn được không? Regret washed over her. Bây giờ nhé. Đi ăn rồi cất cái mũ đi ăn nhé. The shock of losing their life savings, combined with the anxiety of searching for his child and his disappointment, made Dad's health collapse quickly. Dad sighed, his voice weak. I'm so tired. I prepared lunch for you. I need to go into the room and rest now. Watching Dad's shaky back as he walked into the bedroom, Lily panicked. She quietly followed him. Seeing Dad lying heavily on the bed, breathing with difficulty, Lily was terrified. She guessed that Dad might have gotten heat stroke while running around looking for her, or perhaps the shock of losing the gold had drained his strength. Now, seeing her sick dad lying there, Lily truly understood the high price of her playfulness and disobedience. Lily constantly checked on her beloved dad. Suddenly, Dad frowned and looked like he was going to vomit. Reacting quickly, Lily rushed to the kitchen. And brought up a small basin just in time for Dad. Watching him struggle with sickness, Lily knew that just sitting there was not enough. Sensing the situation was bad, Lily grabbed her small basket and ran out of the house, heading straight to the nearby pharmacy. Here, a heartbreaking situation occurred. Because the house had just been robbed of everything, Lily didn't have a single penny. Lily, thuốc này có giá 3 đô nha Lily. Tiền của bạn đâu? Có tiền không Lily? Lily có tiền không? Có chuyện gì vậy Lily? Thuốc này giá 3 đô đó Lily. She stood before the counter, eyes full of Có tears, tiền không? begging the pharmacist to save her dad. With desperate gestures, Lily tried to explain her difficult situation. Không cần làm vậy đâu Lily, tôi sẽ cho bạn nợ lần này. Understanding the little monkey's filial heart, the kind pharmacist nodded and agreed to help. Receiving a fever-reducing patch, Lily bowed low to show her deep gratitude, Thôi được rồi, bạn cầm lấy nó đi Lily. then ran all the way home as fast as she could. Đi cẩn thận nhé Lily.
As soon as she arrived, she quickly tore open the package and carefully, gently applied the patch to Dad's forehead. Lily, em mua gì đấy? Mua cho bà đấy hả? Này cái gì đấy? À. Đây hãy đi. Đây thấy không? Đây cái đầu nhé. Đây này. After doing everything she could, Lily stayed by his side, not leaving him for a second. When she saw Dad's breathing stabilize as he fell asleep, Lily gently lay down right next to him. She snuggled close to Dad, seeking his familiar warmth and trying to use her own body heat to warm him up. The room was filled with peace. Dad wrapped his arm around Lily, comforting his filial little daughter. The story closes with the image of Dad and daughter lying peacefully together, affirming a strong message. No matter the misunderstandings, hardships, or illness, family love and Lily's loyalty are always the most sacred things. The story begins on a beautiful morning when Lily heard Dad calling her to get ready for the supermarket. The cheeky little monkey sprinted to the cabinet. With her quick hands, Lily grabbed her familiar helmet all by herself, her eyes sparkling with excitement, as if to say, "I'm ready to go." Dad lifted Lily up and set her neatly in the front seat. At the supermarket, stepping into the supermarket, a world of colourful goods opened up, leaving Lily a little dazzled. The endless products on the shelves confused her, so she just trotted after Dad, looking around, but not knowing what to pick for lunch. Vào đây đi. Vào xuống đi con. Đây nha. Ơi, giỏi lắm. Được thêm nhá. Đi ra đây lại thêm đi ơi. Đây này, qua đây, qua bên này. Bên đây. Rửa bánh nhá. Đi đi. Đây, đây, đây. Đi lên con. Dad led the way to the frozen food and fruit section. He asked kindly, "Does Lily want to buy ice cream and bananas?" That was all she needed to hear. Her confusion vanished, and she got super excited about choosing her favorite cold treat.
kia con. Đây ha. Đúng này nhé. Đây nè, qua đây nè. But the most surprising part wasn't the shopping. It was the checkout. Standing at the counter, the little monkey held the bill in her tiny hands, stretching out to hand it directly to the cashier. Rồi, tới nhà rồi. Ghen nhé. Được không? Cười nhé. Một ly ha. Rồi. Back at home. Người lên xem mình mua cái gì. Returning home with heavy bags, Lily and Dad checked their Mua loot. gì nhá, tôi mua cái bàn. Ui, ui. Ôi trời ơi. Đấy. Đây, đây, đây. Xem nhá. Xem mình mua gì nào. Nè, sữa nha. Ly này. Today's basket was full of milk and fresh fruit just for her. Cái cây của Ly nha. Nè, bông tay này. Lily wasn't just good at eating, Để vào cái này đi nhá. she was very Đi, bỏ tủ lạnh helpful các bạn too. ạ. Đây, là đây con này. Đây. Này, cắt đi, cắt một lưỡi. Cắt đi con. Under Dad's guidance, she carefully held each yogurt cup and small item, arranging them neatly in the fridge. Đấy, sắp xếp cẩn thận. Ra đây đi con. Nè, đây nữa, cắt đi con. Cắt đi ra đây chua nhá. Her precise movements showed that she was used to this organized lifestyle. Tốt rồi. Đây, có cái này cái ly ha. After finishing the chores, Cái tiếp cái này ha. Lily's reward was a delicious cup of yogurt. Nè, nè. Chua nhá. Nè. Đây, bà bỏ đây ha. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Tốt lắm. She Trời. sat still, smacking her Ooh. lips as she enjoyed every spoonful Dad fed her. Ngon không? Ngon không? Đấy, bà bóp lên cho ly nha. Rồi, cẩn thận ha. Dad fed her gently, warning, "Don't eat too much cold stuff or you'll get a sore throat." Lily seemed to understand and ate slowly. Ăn một xíu lạnh thôi nhé, chứ ăn nhiều lạnh không tốt như ly. Xíu thôi ha, bà cắt tí tí ăn ha. Cắt từ tối ăn nhé. Rồi, được rồi, rồi thôi nhé. Này, The snack ended with a clean-up session. tao này. Dad wiped her mouth and Đúng rồi, hands lau with đi a con. towel Đúng rồi đấy. while she enjoyed the care Cái mỏ rơi with đi ha. total satisfaction. Đây nào. Đây. Xong đi tắm rửa nha. Sẽ ha. Đi, đi Ly. Đi này. Úi giời. As the afternoon faded, Dad took Lily for a bath to wash off the dust from their long trip. Từ từ đi, ra đây con, ra đây. À, đã không? Từ từ con. Cứ hết quần này kìa, thấy chưa? Rồi, đưa đây, hấp này. Lily proved to be a very independent girl, coordinating perfectly with Dad to take off her clothes. Cái quần nhá. Cái quần ra hả? Đây, cái quần đây. Khởi nhá. Đúng rồi.
Đây các bạn, không biết. Nằm xuống đây, nằm xuống đây. Đúng rồi, nằm xuống. Ra đến nữa. Đây ạ. In the bathtub, Lily lay obediently, half closing her eyes to enjoy being scrubbed clean. Ngồi im rồi đi, ngồi im nè. Ngồi im nữa. Để ăn nhé. The sound of trickling water, mixed with Lily's relaxation, created a truly peaceful scene. Rồi rồi đi ơi, lên thôi con, lên thôi. Đúng rồi, lên thôi. Rồi, đi lên vào lấy khăn nào. Once done, she was wrapped up in a big, fluffy towel, Đi đến nhà nhé. warm and dry. Đi nè. Vào tay cái ly nha. Được chưa? Đây. Rồi, mình nhìn nè. Rồi, giỏi lắm. Đây nè. Nào. Đứng lên con. Cái này cao quá à. Rồi, đây nè. Ui trời. Đây mặc đồ nhé. Chưa? Cái nằm xuống nè. The final step of the day was getting dressed. Nằm xuống. Nằm xuống này, nằm xuống, úp xuống. Đúng rồi. Lying on the soft Rồi, mattress, lắm. Lily expertly extended her arms and legs so Dad could put her fresh, clean clothes on. Đúng là kéo tay lên coi. Đây. Tay bỏ vào đây nha. Đây. Đúng rồi. Đây đi coi. Đúng là đứng yên nè. Trời, đẹp rồi ha. Con đi ra ngoài chơi ha. Đi. Once everything was perfect, Dad carried her outside to enjoy the breeze and savor the relaxing final moments of the day. Đi con. That morning started just like any other, with Dad busy getting ready for work. Knowing Lily's mischievous nature, he gave her a very careful warning before stepping out the door. Lily, while I'm away, do not touch the laptop. And remember to keep the house tidy. No making a mess, okay? But the moment the door clicked shut, the house fell strangely silent. Her initial obedience was quickly replaced by boredom. Lily fidgeted around until her eyes landed on the laptop sitting on the table, the very thing Dad had just forbidden her to touch. Curiosity kicked in hard. Lily struggled with herself for a moment before reassuring herself,
I'll just take a little peek. Dad won't know. And just like that, she secretly opened the computer, delighting in the thrill of breaking the rules. After getting her fill of the laptop, a little worry started to creep in. Lily quickly ran outside, scouting the area to see if Dad was coming back. Confirming he was nowhere in sight, she sighed in relief, marched back inside, and her confidence soared again. This time, she spotted a juicy red watermelon on the table. She decided to mimic the grown-ups and eat in style. But alas, her clumsiness got the better of her. Crash! The watermelon fell and shattered, sending juice and red pulp splashing all over the floor. Lily stood frozen in the middle of the sticky battlefield, fear beginning to take over. However, that fear lasted for exactly 1 second. Her waste not, want not instinct kicked in. She immediately pushed the fear aside. Ran to grab a spoon. And decided to handle the consequences by eating up the entire mess on the floor. Sao lại ăn cái bể đấy? Dad returned home. Bác kia ở nhà học bài mà. Sao bây giờ là phá ăn tung vậy hả? Trời ơi, ăn từ từ chứ, chờ ba về ba làm cho ăn chứ. Thấy bẩn hết nhà được không? Dad was truly angry. Sao đi? He scolded Lily for not listening. His words were full of disappointment, and the atmosphere became incredibly tense. Too upset to stay inside, Dad quietly went out to sit on the porch, deep in thought, wondering if he was raising Lily the right way. Không nghe lời. Tôi không biết phải làm sao với Lily nữa.
Bây giờ nhà ông đi lấy nhà ngoan nhé. Không được quạnh lên ha. Seeing Dad walk away scared Lily more than any scolding ever could. She realized she had truly made him sad. Guilt washed over her, and she tiptoed after him. With a sad and fearful face, she kept calling out, "Dad, Dad," while whimpering apologies. Her eyes seemed to say, "I know I was wrong. I promise I won't do it again." Ba buồn đi đó nha. Ba dạy gì sao? Ừ? Ở nhà học bài, rồi tí ba về ba làm đồ ăn cho ăn mà. Ừ? Hả? Ly hư nha, ba không thương Ly nha. Đúng không? Ly hư là ba không thương đúng không? Lần sau không được vậy với Lily. Seeing Lily so sincere and scared, Dad's anger slowly melted away. He understood that she was still just a playful child. He turned around, his voice softening. He assured Lily that no matter what happened, he loved her very much, and that she would always be his pride and joy. Hearing those words, a heavy weight was lifted from Lily's heart. Today, smart little Lily walked home from school all by herself, without needing Dad to pick her up like usual. After wandering a bit to look at things along the way, it seemed that homesickness made her walk faster, heading straight for her beloved home. Lily's heart was filled with joy and excitement. As soon as she stepped onto the threshold, she called out loudly, "Dad! Dad, I'm home!" Lily stood there, her eyes shining, waiting for a smile, a greeting, or a familiar pat on the head. However, the only response to her excitement was an unusually quiet room. The smile faded from her lips, replaced by disappointment and confusion. She began her search, her eyes looking from the bedroom to the kitchen. Dad. And then to the familiar corners where Dad usually sat. But her search was met only with empty silence. Not giving up, Lily quickly put on her hat and dashed out to the garden.
Out there, Dad's gardening hoe was still lying on the ground, but her beloved father was nowhere to be seen. Although worry started to creep in, Lily tried to think positively to reassure herself. Dad may be just left here. Sometimes innocent hope would spark, making her wonder, or is Dad already home? Keeping her waiting anxiously. After searching in vain, Lily had to accept the harsh reality. She stopped walking, chose a small corner to sit and wait. Then impatiently ran back inside. A little bit of self-pity and boredom crept in, as she had to be home alone. Lily let out a disappointed confirmation. Dad's not back yet. Just as sadness and fatigue were taking over, hunger struck, interrupting her thoughts. Lily pushed aside her sadness. She scampered to the fridge and took out a delicious sandwich by herself. The image of Lily sitting and eating alone, so well behaved and self-disciplined, closed the story of a little monkey who is not only smart, but also incredibly independent.
Even without Dad there, Lily still knew how to take good care of herself, so Dad wouldn't have to worry.